Northeastern region being we all know that we are part of Himalayan ecosystem. We have whole lot of medicinal plants, and we are blessed by such natural flora, fauna, and beautiful weather, beautiful hill station. God has given us everything. So what Kerala today, so far as Ayush is concerned, can easily be transformed. We can transform together Northeast to a new Kerala, better than Kerala in days to come, if we concentrate on Ayush. But unfortunately, there is a tendency among our Ayush doctor to follow allopathy. But I'd like to request all of you that allopathy, although we also take allopathy, but people take allopathy with lot of reservation, whether it will affect kidney, whether it will affect liver, whether it will acquire infection. But when people takes Ayurvedic, people takes with lot of confidence. They believe that it doesn't have any side effect and it is a sure cure if it is claimed like that. So I will request our young generation that let us popularize Ayush, let us popularize Ayurvedic, let us popularize naturopathy, let us popularize our age-old yoga. Because yoga, Ayush, homeopathy, all these gives a complete healing. If you keep on taking medication, allopathic medication, it might cure, but you never know what implication it has in other organ of the body. So I have seen in my long tenure as a health minister that our Ayush doctor or Ayush student has developed a habit that in order to get into the real practice or get into the so-called private practice, let us quickly prescribe allopathic and get some quick result. But that will not resolve. If you go to Kerala, if you force a doctor, Ayush doctor in Kerala to write allopathic medicine, he will never write, because he knows that his branch of medicine is better than allopathy. That kind of pride, you need to attest with your discipline. So I do not want to compare between allopathic and Ayurvedic, but I am sure that Ayurvedic gives a complete healing, and Northeastern state together can become a sure destination for medical tourism so far as Ayush is concerned. We can attract lot of people if we can. I know many people, even last week one of my friends has gone in Kerala, stayed 3 weeks for Ayurvedic treatment. But the same massage, same oil treatment can be given in such a beautiful natural environment. Probably people will experience something different than Kerala. I will not say Kerala is not beautiful, but if a person got 3 weeks treatment in Kerala in a 5-year span, the second treatment he can have in Northeastern region, which will actually give him the experience of tourism as well as a sure shot healing. Our minister, Sri Sarvananda Sonowal Dada, has already in process of establishing a good naturopathy center in Dibrugarh. I think all the Northeastern states should take initiative, we should take lead. We have our own herb, we have our own oil, we have our own medication, and all this medication has now been authenticated. When we have seen last time this review meeting took place in Guwahati, we have seen so many authenticated research documents which authenticated lot of our traditional medicines. We do not have to doubt anything on the efficacy, side effect. Now research is there, full system is in place, all safeguard is in place, so we can go ahead right from today. I think that this is in a very appropriate time. This review meeting is being conducted.
when we come, we come to this review meeting. I am sure that all my colleague health minister from Northeastern region, officials from Northeastern region will carry the message that we have really a huge potential in Ayush naturopathy is waiting for us. We need to unearth it. We need to actually explore it. We need to set aside a good amount of our budget for developing Ayush. Central government is always helpful. The Minister Ayush, Sri Sarvananda Sonowal ji, is a towering leader from Northeast. He is always there to help us. So we should take full advantage of the situation and we should develop Ayush in the Northeastern region. গৰমৰ দিন আপোনাৰো চুলি কুচাই হওক বা স্কিনখনেই হওক যতন লোৱাটো প্ৰয়োজনীয় নহয় জানো লগতে হাত ভৰি যতনো খুবেই প্ৰয়োজনীয় পিছে সমস্যা কথা ক'বলৈ গ'লে শেষ নকত কিয়নো তাতোতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হ'ল মেদবহুলতা ওজন বৃদ্ধি পিছে আটাইবোৰৰ সমাধান এতিয়া আপোনাৰ একেবাৰে নিচে কাষত আপোনাৰ কাষত ভেলিচিমো বিচ য'ত থাকিব স্লিমিং বিউটি ডাৰ্মেট লেজাৰ পিলিং ট্ৰিটমেণ্টকে আদি কৰি ভিন্ন ফেচিলিটিজ আপোনাৰ বাবে ইমাহে আউট ষ্টেচনৰ পৰাও আহে এস্থেটিক বিশেষজ্ঞসকল খুব কম খৰচতে লাভ কৰক আপুনি ভুগি থকা সমস্যাৰ সকলোখিনি সুবিধা গতিকে দেৰি কিহৰ আজিয়ে যোগাযোগ কৰক 9395305278 অথবা 8638403507 নম্বৰত গতিকে আজি ভিজিট কৰক গুৱাহাটী মহানগৰী সুপাৰমাৰ্কেট বাছ ষ্টপৰ নিচে কাষত ইউনিক ভেনিউ 5th ফ্লোৰ অপজিট আসাম ষ্টেট ফায়াৰ সাৰ্ভিস জিএছ ৰোড গুৱাহাটী মাত্ৰ 100 টকাতে ভাগ্য সলনি হ'ব আপোনাৰ ঘৰৰ আলহী হ'ব লাখ টকীয়া বাহন মাত্ৰ 100 টকা খৰচ কৰি লাভ কৰক আপোনাৰ পছন্দৰ বাহনখন 4 চকীয়া আৰু 2 চকীয়া মুঠ 13খনকৈ বাহন ৰৈ আছে আপোনাৰ বাবে মাত্ৰ সংগ্ৰহ কৰক এটা টিকট হোজাই দবকাত অনুষ্ঠিত হৈছে বৃহৎ উপহাৰ কুপন খেলৰ স্থান হৈছে দবকাৰ নিখাৰিমুখ খেলপথাৰ প্ৰথম পুৰস্কাৰ এখন বেলেনো দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ ৱেগনাৰ তৃতীয় পুৰস্কাৰ এল্টো K10 চতুৰ্থ পুৰস্কাৰ পালচাৰ NS 160 পঞ্চম পুৰস্কাৰ হৈছে এপাচি ষষ্ঠ পুৰস্কাৰ হৈছে পালচাৰ 150 সপ্তম পুৰস্কাৰ হৈছে পালচাৰ NS 125 অষ্টম পুৰস্কাৰ হৈছে এন্ট্ৰক স্কুটি 125cc নৱম পুৰস্কাৰ হৈছে গ্লেমাৰ 125cc দশম পুৰস্কাৰ হৈছে এক্টিভা 125cc একাদশ পুৰস্কাৰ হৈছে সুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ 125cc দ্বাদশ পুৰস্কাৰ হৈছে হোণ্ডা চাইন 100cc ত্ৰয়োদশ পুৰস্কাৰ হৈছে এক্সেল 100cc উল্লেখ্য যে অসম চৰকাৰৰ পঞ্জীয়নত থকা জংগল ব্লক চিচিঅ' ইকনমিকেল ডেভেলপমেণ্ট ছ'চাইটিৰ উদ্যোগত আগবঢ়োৱা হৈছে এই উপহাৰ কুপনৰ খেল এই উপহাৰ কুপনৰ খেলৰ বাবে আছে হোজাই জিলা প্ৰশাসনৰ চৰকাৰী অনুমতি গতিকে আপুনি নিখন্দেহে ক্ৰয় কৰক এটা টিকট অহা মাহৰ 30 তাৰিখ অৰ্থাৎ 30 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব এই খেলৰ ফাইনেল খেল গতিকে পলম নকৰি আজিয়েই যোগাযোগ কৰক এই নম্বৰত 9864972006 ক্ৰয় কৰক এটা টিকট বিনিয়োগ কৰক মাত্ৰ 100 টকা আৰু ঘৰলৈ আনক আপোনাৰ মন পছন্দৰ বাহনখন